who will be more comfortable on the ball, more likely to bring bodies forward, and that's when you've got to try and exploit those opportunities as carries out. Welcome to the same. Rocco. Decapitating. Flags on the field are limp, but the wind has picked up the upper reaches of the Kansas City Stadium. This weather anticipated later tonight, but nearly overcast to kickoff. This ball launched through. Flag is down for the moment. Lakia leads it forward. Turning away the foot. Finally goes up. Cardiff from the get-go looked offside and no now. You see it, don't we, that it's left to play the outcome of the game, but quite obvious that he's offside and it's a shame because I think if he leaves it for Bakuna, his teammate, he might even get there and be able to reset his run but makes the wrong decision. Champion for the rescue, flag or not. Ecuador finished second. It's only Argentina in World Cup qualifying, including a win against the Argentine side in the final qualifier. All that despite a 3-point deduction. Only a win or two away from the playoff, and CONMEBOL's very convoluted, lengthy qualifying campaign. 18 games in totality over 2 years. Plata. That's a lot of space for Plata. Met by Gari. Deal for handball. It continues. He just needs to wait. He does really well. Picks up the ball, dribbling. I think if he takes another couple of touches, he then draws a defender out. He doesn't, goes too early and he's trying to thread the eye of the needle, and Curacao didn't quite take the bait that early on. Lupignan chases along the line. He's been doing his job well because now they've completely reverted Curacao early on into a 5. It looked like more of a 4 at times, but when you're playing in those wide positions, it's a game of cat and mouse. Can you get the advantage? Can you push your opposite number back instead of them doing the same to you? And so far, it's winning that battle, Estepinian. Lupignan did start all 3 matches of the Qatar World Cup for Ecuador. A pretty big cheer when it was announced he'd be starting. I think fans, the Ecuador fans, have been a little bit perplexed. You mentioned the reception that the manager got, and in part one because I think of how defensively they play, but also because of his omissions at times. Oh. Maybe a chance for Ecuador. A comfortable save in the end. And the pressure from Yaboa. Yaboa, who stung the crossbar in early stages against Cote d'Ivoire. There's Chong. Flag is up. Bardia again. See, it's offside in that build-up. I said, Ecuador begin anew. Trying to break a Curacao team that conceded 7 goals to Germany, 12 shots on target, more than any team in the first match day of the World Cup. Quite perplexing when you watch it because they had good numbers back Curacao in moments, but too scared to engage with too passive, especially around the box. oh, Skims toward Plata. Is it a lesson learned? We'll find out. I say it all. yeah. Well worked off the outside. Oh, no. Chipped across the face of goal and off target from Pedro Vite.
saw what he was going for. These later runs now are increasingly starting to bother Curacao, trying to open his hips up of the goalkeeper. Just doesn't have enough curl. It's not the right technique to bring it inside far post quickly enough. Vedioz rolls up, then Gapier. On the double at Leverkusen, moves on to Arsenal. 39 appearances in all competitions. Of course, the Premier League title. Too much space for me between Gary and Obispo, and I keep saying it. But it's going to get exposed again sooner rather than later. They're all out of position. That line for me isn't stable. Caicedo. Pacho. And Gapier. Turns down his Stupignon. Franco. Is Stupignon. Communication there from his teammates. Plateau's in a wonderful position. Could have turned and forward. Hold up at halfway. Broken up, and Gapier drops it off to Caicedo. Come on. Driving forward, Plata. All the way to the penalty area, turned away at the spot. It's an opportunity. When he takes the sole roll, and then I think that's the moment where you shoot. You've got that half the yard. You can even toe poke it, and it's going to cause the goalkeeper a problem. But that extra touch is too much. Turned over, awkward bounce for Rome. Deals with it in the end. And an injured player for Curacao. That is Colmenancia, the goal scorer. He said he's played with Manuel Neuer in video games for so long. Called it a beautiful moment that he scored on the 40-year-old German goalkeeper. The chance on the other end from Floranis. Just trying to nick it inside that near post, but angle wasn't there. And that is Captain Blueface. Is it the most creative name? Probably not. He's a youth soccer coach. Brenton Valentian. He said, whatever happens in this World Cup, we'll celebrate. A wonderful piece by Tom Himmel. One of the great stories of this World Cup, whether they qualify for the knockout or not, being here in the first place. Some of the players have said they know fans around the world have heard Curacao 100 times over the course of a match, and that's 100 more than many had ever heard the nation of Curacao, formerly the Netherlands Antilles, up until about 15 years ago. Can you tell me which subset do you want? Flying forward to Valencia. Ricochets down to Chong! Chong! That got blocked. Again! Turned away. The whistle's blown. I wonder if there was an element, potentially, handball in there. Either way, see Colmenancia. He's bright. He's attacking. He's exciting to watch. He's one of those players that every time he gets on the ball, you start to lift yourself off your seat, and something that they've got to work with Curacao as much as possible. Get him free, get him on the ball. And what's amazing to me is I've played a lot of this campaign in terms of qualifying as well in midfield, but naturally played right back as well. So he's obviously tactically very astute as well. They spotted in Willemstad by Feyenoord at 10 years old, made the move to Europe, ended up at Manchester United.
After Clayton Blackmore saw a clip in 2016, he was the Academy Player of the Year. Next year, he was the Reserve Team Player of the Year. But it was time that United sputtered out a trio of loans. Chung out Sheffield United in the Championship, which is still a great club. I'm glad you got that right, Mike. As a former blade myself. That's all right. Which subtitle you want to English, Hindi, Bengali, Tamil, Malayalam? Mike Capier, he's tremendous. This is everything as a centre forward you dream of. He doesn't do too much wrong, Valencia. Just doesn't quite get enough on it. The power needed to beat Roon. Only fourth touch for Inter Valencia. Fewest of any player on the field. Oh, nice passing. Two decisive ones, though. Box. By now, really, should have had his 50th international goal. It matches Ecuador's World Cup cap record. His 8th appearance in the World Cup. 3 goals in his debut tournament in 14, 3 more in Qatar in 2022. Does Valencia find number 50 of his international career today? The run from Estupiñán, clever enough, but well read by Brennan. Chong turned away, Capier pushed ahead for Valencia. He dragged his run. Vite plays in Mexico at Pumas, previously in Canada, 3-time Voyageurs Cup winner at Vancouver in Major League Soccer. Bronco. Oh, brilliant dribble. Capier kept it alive. In the end, they'll see VAR. That into the wind. There'll be a goal kick off Plata. I think Ibarra deserves more from his run. This is the early opportunity that I mentioned in Capier. It's a wonderful balling. It's just a glancing touch from Valencia, and that's fine if you're 1 or 2 yards out, but from that type of area, it just needed more power. It's a high boot from Bacuna. അവിടെ ഫൗളായി മാറുന്നുണ്ട്. കിട്ടിയിരുന്ന സമയത്ത് കാല് അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ മുഖത്ത് കൊള്ളുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ട ആ റെഡ് കാർഡ് പുതിയ നിയമപ്രകാരമുള്ള പുതിയ നിയമം, റെഡ് കാർഡ് മിഖേൽ അൽമെറോണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ട സാക്ഷിയായതാണ്. വീണ്ടും അറ്റാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡിപ്പിംഗ് ബോൾ വന്ന വേഗത്തിൽ തന്നെ ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം അർമാൻഡോ ദുക്സോ. വീണ്ടും ആ പ്രഷറിലൂടെ പന്ത് അധികം സമാധാനത്തിൽ കയ്യിൽ വെക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ. വീണ്ടും ഇൻകാപ്പിയുടെ റഷ്യന് ലിവാനോയുടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ആണ് അവിടെ. സ്റ്റിൽ ഫൈറ്റിംഗ്. ആ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ഗംഭീരമായ ഒരു ഫൈറ്റ് ലിവാനോ കമാൻസെയിൽ. വീണ്ടും അറ്റാക്കിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ടേൺ ട്രൈ. ചലഞ്ച് വിളിക്കപ്പെടുകയാണ്. എന്തായാലും വിളിക്കപ്പെടും. എനിക്ക് കാർഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ആ ഒരു ഫൗളിന്. എന്തായാലും 24ാമത്തെ മിനിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോ
കളി നല്ല രീതിയിൽ കത്തിക്കേറുകയാണ്. വളരെ വേഗം തിരിച്ചു വരാം ഹൈഡ്രേഷൻ ബ്രേക്കിന് ശേഷം. किसी फेस्टिवल नहीं करना चाहता है, अब से पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ बड़ा खेल चल रहा है। Hydration break. Hydration break. Another dance. After you feel life, the SUV car rocks. We share when we truly are. Real connections happen. Black and white. The magic of sharing. When Young India learns. Hydration break. Join India's free education movement. Learn English today on edukora.com. Mahindra's XCV90's road sense suspension adjusts 67 times per second. So I can chill without spills. Hello guys, this subsegment you are Hindi, Malayalam, Tamil, English. This subsegment. The result, such a critical game in Group A for both sides. Ecuador, perhaps the greatest defensive team in CONMEBOL, but Curacao is going to have to withstand quite the challenge themselves on this occasion. Yeah, it's always to be expected when you're the so-called underdog. You're going to have to ride your luck at times, but Bruin so far, an excellent. Well, much anticipated in this Group B match between Curacao and Ecuador. Where do we stand as we hit the midway point of the first half? For me, Curacao was job done, and these hydration breaks, I think, bring a different perspective to it, to be honest, because normally as a footballer, you'd say, let's break it down, let's go first 15 minutes, 30 minutes, 45, and try and break it down that way, but actually it's probably, right, let's get to the hydration break, let's make sure we've not conceded, and then they can go from there and try and see out the rest of the half. If they can get a goal on the break at times, which they've looked dangerous, fantastic, but I think for me, for Curacao, the first thing they will think in the first half is let's not concede, let's stay in the game. And they have done precisely that. After the first half hydration break, scoreless between Ecuador and Curacao. Ecuador coming off defeat in the 90th minute. Amad Diallo, the winner for Côte d'Ivoire. Their fifth appearance in the FIFA World Cup. They reached the round of 16 back in 2006. Have dreams of doing so again. Curacao, their entire population, about the size of two of these stadiums. It's about 70,000 here in Kansas City. Plata, fifth save for room. That's probably the easiest one he's had in totality tonight. Yeah, because he's straight at him. But Plata does well. I like the fact that he takes it on really quickly. As soon as he gets his first touch, the next one, the snapshot, very quick to create an opportunity for himself. Just doesn't have the direction it needs to beat the goalkeeper. Plata get back in play. There was a stoppage to check on Yaboa. 5 saves for Room. 5 shots on target, the most in a first half of a World Cup match for Ecuador. But much like Côte d'Ivoire, they still haven't picked the lock. It's the thing, you can speak about stats all day long and shots on target and XG, but the most important one will always be the scoreline, and that's why they'll be disappointed, Ecuador, that
They've not converted those opportunities into goals. Stupinian nearly broke it up. Ball hit from distance. Kareem's off the heels of Brennan. Nino Bacuna, of course, his brother, Leonardo, on this team. Another brother, Johnson, featured for the then Netherlands Antilles back in 2008. He's 12 years older than Janino, the 28-year-old. Wait a Bacuna. Back heel. Bacuna. Bacuna lays that back. The defender on sticks initially. That's great bit of defensive work on this ball. Half an hour gone in Kansas City. Scoreless still. A nice opportunity to break the door. Nice passing. Toward Valencia. Out of reach. Might not be hugely clear cut. Curacao, for me, provided a threat enough to panic Ecuador at times. Certainly enough for me to think that we can score in this game. Gliding forward, Fonville provides the defense. Fonville got a piece, still not enough to clear the danger. Gary, he had no support around him. Valencia coming. And Curacao spared their blushes, immediately win the ensuing throw. Get that wrong, and they're having a very different conversation. Plata nearly through. For Chong, Lacadia. Franco. Those moments for Ecuador, they're too loose with it. It comes off. It's the great Curacao highlight of all time. Fonville. Fonville winning over Bacuna. That got blocked by Pancho and scooped up by Galindez. And the hand up from Bacuna, a point of concern. And I said they're providing a threat. Curacao, they look good at times. As I mentioned, there's elements of Ecuador where they're loose. They're playing it out from the back. Maybe a little bit too complacent, and they're getting caught, and it's giving Curacao confidence. And see what happens here. Nice little flick. And the frustrating thing about that, and the worst thing about that, is when a player goes down and there's no impact, it's always a massive worry. Doesn't look good for Bacuna. His brother standing beside Physio's hard at work. Started all 10 World Cup qualifiers, one of two Curacao to do so. Relegated at Volendam in the most recent Dutch season. Scored 3 goals in qualifying. An unwelcome sight. And thankfully,
necessary sight, the stretcher. Doesn't look the most comfortable though. Sure that I want to get back on the pitch and try and run it off, but it's a tentative walk off the physios. It'll be at least a minute before he's allowed on, if he returns at all. It's down again, isn't he? In treatment, so certainly remains to be seen. And so Curacao defend with just 10 for the time being. Sivar, Casero, Bronco. The ball provides the width. Pacho. Capier. And Stupinian. Didn't have the numbers, Caicedo. Ball aired on to Plata. Well, the good news is Acuna has returned. I'm not convinced. I don't know that he is either. In his knees now, and milling around. I don't get it. I've been there as a player. You want to stay on the pitch as long as possible, but you've also got to not be a burden to your team. Frustration already setting in for the Ecuadorian fans. Whistles, cheers on every pass backward. Frustration as well with the way they approached that minute with Acuna off the pitch. Could they have tried something a bit different, a bit more urgency, knowing that their opponents were down to 10? Football match. I want to link. Can WhatsApp me? I'll send you a link in your WhatsApp. Gabier. Brennan. Milan player. Represents Stupinian. Pacho circles back. Ian and Capier featured together on the Copa Libertadores winning side at Independiente del Valle with Caicedo and Vite as well. They're the 4R starting in a World Cup. Turned over to Chong very awkwardly. Chong dribbling forward, wins a free kick. And the yellow card, the first issued in this match, belongs to Franco. Once again, to lose pass from Ecuador puts them in trouble. Wow. Sean takes the little knock on the ankle. To be a painful one. Main profit from it, Curacao. This is Sivar who received the yellow card. Wanted to head off the free kick, Chong there to recover and give it away. Here comes Ecuador. More space than they've had much of the day. And that is a domineering challenge. What a step from Acuna. It comes with a yellow card. Yeah, there's no hiding that one. There was nothing inconspicuous about that. But he knew he had to take evasive action. Acuna driving forward on the counter-attack. Good numbers of Ecuador looking to add him. He'll file that one, undertaking one for the team.
giving a good account of themselves, Curacao. Still short of halftime. Through to Estupiñán. That took a deflection. Rattled again. Through the wickets of Rome. Controls. Nice little pass through, isn't it? From Ecuador. With 1-2. Third man run. Nadia sees the foul. Ecuador do finish in New York against Germany in the final group stage match. It's a rematch, the 2006 World Cup opener. That underscores just how important it is that they get the full allotment in this game. They've already fallen to Côte d'Ivoire. Push as they may. Still haven't broken through. Room once again. Good starting position from him. On the front foot. Good anticipation. Just to relieve the pressure. Run it down to Caicedo. Sivar slides over, retains. Ball back toward frame, Rome. Got enough to steer that straight through the middle and clear away by Curacao. I think he's fortunate. In an ideal world, what needs to be pushed wide. Final shot. It's Fonville, isn't it? Right place at the right time. Just having the ability to step across and stop the follow-up. Now Estupiñán. Ecuador await their breakthrough. Hacho. Franco. The ball is inverted. Franco wins it back for Ecuador. Maybe a chance. Play through for Valencia. They're starting to look good now, Ecuador. You see what they're doing, creating triangles in wide areas. It's causing a problem. It's the wing-backs for Curacao. For Brennett for me. Out on the left-hand side. He doesn't know whether to stick or twist. Do I stay? Do I go? And he keeps getting caught in two minds. Run forward, turned away, Yeboah. And now Curacao can break the other direction. Makati. Let's set up in Malayalam subtitle now. ചലഞ്ച് വിളിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലേക്ക് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ വരുന്നു. നല്ലൊരു റിലീസ്. പ്രഷറുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ലൊക്കാഡിയ പന്തെടുക്കുന്നു അവിടെ. ലൊക്കാഡിയയുടെ കൂടെ തന്നെ പ്രഷർ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആളുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണുക. കഴിവ് നോക്കുക. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രൈക്കറാണ് അവിടെ ലൊക്കാഡിയ. ബിഗ് അഡ്വക്കേറ്റ്. ചെറിയ മൊമെന്റം. ജോഷുവ ബ്രനറ്റ് വീണ്ടും പിറകിൽ. ബക്കൂനയ്ക്കൊക്കെ പ്രഷർ തന്നെയാണ് അവിടെ. ലക്ഷ്യം കാണാത്ത പാസുകൾ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ നീക്കങ്ങൾ. മറ്റൊരു ലോങ് ഫോർവേഡ് ഡ്രൈവ്, വല്ലാത്തൊരു ചേസ് വേണ്ടി വരും. വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല.
ഗംഭീര പ്രകടനം. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് 5 സേവുകളുടെ അത് ഈ ലോകകപ്പിലെ തന്നെ റെക്കോർഡാണ്. 5 സേവുകൾ 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ഗോൾ കീപ്പറും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അതിൽ നോക്കാം, ഫസ്റ്റ് 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ ഒരു 1 vs 1 അവിടെ സേവ് നടത്തുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു. ഉറപ്പായിട്ടും പ്രദീപ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു സേവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ആ ഗോള് വഴങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ മൊമെന്റം പോകുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു പക്ഷെ ഒരു വലിയ കനത്ത പരാജയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ തുടക്കം പോലും ആയനെ. പക്ഷെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള താരങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോ കുർസാവയ്ക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല അവരുടെ ഡിഫൻസിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ചെറിയ റിട്ടേൺ ആൻഡ് കൺട്രോൾ. ആശയക്കുഴപ്പം ടീംമേറ്റ്സിനിടയിൽ തന്നെയുണ്ട്. പെട്രോവിച്ചെ അകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെന്ററിൽ ആ പന്ത് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. അലൻ ഫ്രാങ്കോ, റെഗുലർ ടൈമിന്റെ അവസാന സെക്കൻഡാണ് ആദ്യ പകുതിയുടെ കാര്യത്തിൽ. വീണ്ടും പിറകിൽ വിജയ്. സൈഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആ 4 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ആദ്യ പകുതിക്ക് ടൈമായി ഈ മത്സരത്തിൽ. വീണ്ടും പല വഴി കറങ്ങി പന്ത് ഇങ്ങനെ ഇക്വഡോറിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നു. വീണ്ടും പിറകിലോട്ട് എന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നത് കാണാം. അവിടെ ഇതിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയമാണ്. നമ്മളൊരു 3-4 സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരു കൊളീഷൻ കൂടി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആ ഒരു ബോളിന് വേണ്ടി ചലഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഇതാണ് നേരത്തെ ഷോട്ട്. ഇപ്പൊ പവർഫുൾ ഷോട്ടാണോ നോക്കുക. ഗോൾ കീപ്പർ നേരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊസിഷനിങ് കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അവിടെ. എല്ലാവരും തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നു അവിടെ. ക്രോസാവോ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് പാസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. നല്ലൊരു റണ്ണ് നടത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പന്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈം പോകുന്നില്ല. സ്കോറിംഗ് റേഞ്ചിൽ ഒരു ഡിപ്പിംഗ് ബോൾ, ചെറിയൊരു ബൗൺസിൽ തട്ടിത്തെറിച്ച് വന്നൊരു പന്താണ്. അതും ഗലിൻഡസിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. മറുഭാഗത്തേക്ക് അപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാം ഓൺ ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഒരു ഷോട്ടുകൾ എത്തിയെന്ന് പറയാം. ഓൺ ടാർഗറ്റ് കണ്ടു എന്നത് ആശ്വാസം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ആ എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസിന്റെ കണക്ക് കാണുമ്പോൾ ഗജാന്തര വ്യത്യാസമാണ് രണ്ട് ടീമുകളും തമ്മിൽ. ഇക്വഡോർ ഒരുപാട് ഗോളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പല തവണ വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. വീണ്ടും കൈസേഡോ, എസ്റ്റുപ്പിനകത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും ഒന്ന് പിറകിൽ കളിക്കുകയാണ്. ഒരു എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങള് ഇക്വഡോറിനെയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫൈനൽ ത്രീയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ചെറിയ വാൾ പാസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കമാണ്. അത്ര ക്ലാരിറ്റിയിലേക്ക് അത് വരുന്നില്ല. പ്ലേ നിർത്താൻ കൃത്യമായി എല്ലാ കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ അഡീഷണൽ ടൈമിന്റെയും പകുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു ചലഞ്ച് എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ക്രോസാവോ താരങ്ങള് നിൽക്കുന്നത്. ലൊക്കാഡിയ നല്ല 2-3 റണ്ണുകൾ നമ്മൾ യർഗൻ ലൊക്കാഡിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കണ്ടു. നല്ല ഗോള് നോക്കാം. ഇത് പിടിച്ചു വലിച്ചിടുകയാണ് അവിടെ. നല്ലൊരു അവസരം. ഓക്കെ, ഒരു നല്ല പൊസിഷൻ.
ഒരുപാട് കേവിൽ വരുന്ന പന്ത്. കട്ട് ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കട്ട് ബാക്ക് എടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ പോകുന്നു. അവിടെ വീണ്ടും ചലഞ്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നു. അതാണ് അവിടെ ആകെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. ട്രെയിനിലേക്ക് താരങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറിപ്പോവുകയാണ്. ഓ, അത് കയ്യിലിരിപ്പിന്റെ കൂടെയാണ് ഇരിപ്പ് കേട്ടോ. റഫറിയുടെ തൊട്ടടുത്തുനിന്നാണ് ആ ഒരു കോള് വരുന്നത്. ജേഴ്സിയിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആഡഡ് മിനിറ്റ് 4 അതും കഴിഞ്ഞു. ആദ്യ പകുതി അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിസിൽ അതോടെ സംഭവിക്കുകയാണ്. ഗോൾ രഹിതമായ ഒരു പകുതി. കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ, ആ അവസരങ്ങൾ ഹാഫ് ടൈം സമയത്ത് അവിടെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരിക്കും. മറുഭാഗത്തുമുണ്ടായിരുന്നു ഷെറൽ റൊളാനസിന് കിട്ടിയ ചാൻസ്. ഗോൾ രഹിത സമനില. നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ. ഗോളിന്റെ ആരവം കാണുമോ എന്നറിയാനായി.